certifications, etc. Same with resume. As a fresher, we are not expecting your CV, your resume to go beyond one page. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് റോളിന് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്കിൽ സെറ്റ് ഓർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് perfectly match that particular role. നിങ്ങൾക്കത് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ you can extend it up to 2 pages maximum. Okay, we will show you the layout and everything, how to include everything into these number of pages. Resume, the skills and qualifications for a specific role only to display the best skills to attract the attention of a recruiter. For example, ഞാൻ എന്താ പറയാ microbiology. I have a background. I mean, I have a degree in microbiology. അപ്പം ഞാൻ മൈക്രോബയോളജിയിൽ എനിക്കൊരു ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഒരു plating technique or something. Okay, so and a recruiter is looking for a microbiologist who is who has that expertise in that particular technique. I know that technique, I am experienced in that technique. So അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഉള്ള എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും എല്ലാ സ്കിൽ സെറ്റും അതിനകത്ത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. Whatever is relevant for that particular role, you need to include in your resume. പക്ഷേ കരിക്കുലം വിറ്റേ വരുമ്പോഴത്തേനും അതിനകത്ത് you can add more information, all your educational qualification, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ research projects ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, if you have had any publications or any research activities or എല്ലാം ഉള്ളതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, resume the precise content for the job position. Basically, you need to really customize your resume when you're applying for a particular job. Resume, we would say that it's a very dynamic document. Karanam adinate content eppozhum change cheyidondirikkum, because if you're applying to different companies and they have a lot of technology, our use in the technology or their services are different, then you will need to tweak your resume according to the company or the job you are applying for. But curriculum vitae, they will see your full growth curve. Okay, professional or academic. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ആഡ് ചെയ്യാം. You don't customize it too much. There is a level of customization required in a CV, but not to the extent of the customization required for in a resume. So ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ tweak ചെയ്യാം, but majority of the content would remain the same because you are including everything that you have done so far. That doesn't mean ഞാൻ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പാട്ടിന് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ തവളച്ചാട്ടത്തിന് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Don't include all that. Just use your logic and include the information that is really relevant and would really showcase your knowledge and ability and skill set and your competencies. ഇതെല്ലാം really highlight ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ CV എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അധികം പേർക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് റെസ്യൂമേ ശരിക്കും അതിന്റെ ഇന്റന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ വി യൂസ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി പൊസിഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇത് in theory, okay, resume is used for applications for anything, any job role in the industry apart from academic field. Okay, academic field വിട്ടിട്ടും വേറെ എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് resume ആണ്. curriculum vitae basically, as you can see, academic roles in any research programs or fellowships or teaching positions. Adana a theoretical aitla concept, but there are differences in the practices followed across the globe. Okay, so we will go to the next slide. So I hope you understood the basic differences between resume and curriculum vitae, because when I was a student I didn't know this. ഞാൻ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോയിട്ട് പോലും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജോബിന് പോയിട്ട് പോലും I really didn't know the difference between resume and the CV. So just really telling you what exactly these two mean. Okay, now in a global perspective, നമ്മുടെ നാട്ടില് സി വി അയക്കണോ, ഇല്ല റെസ്യൂമെ അയച്ചാലും മതി എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ. പക്ഷെ in a global perspective, what are the standards? Okay, first of all, UK, New Zealand, parts of Europe, അവിടെ
സി വി ആണ് ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ റെസ്യൂമേ എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. Doesn't mean that nobody applies for any industry level jobs there. Basically അവർക്ക് സി വി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻഡസ്ട്രി ലെവൽ ജോബ്സ് ആണെങ്കിലും അക്കാഡമിക് ലെവൽ ഫെലോഷിപ്പ് ഓർ റിസർച്ച് ആണെങ്കിലും they just use സി വി. ആ ഒരൊറ്റ ഡോക്യുമെന്റേ അവർ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. But coming to countries like South Africa, Australia and India, ഇത് രണ്ടും ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ആണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു സി വി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്യൂമേ. The only difference is the length of the document. So നമ്മൾ എല്ലാ കമ്പനീസിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, if you have already applied to some company, you must have seen upload your resume/curriculum vitae. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏത് ഡോക്യുമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ കുഴപ്പമില്ല. Okay, now coming to US and Canada, these two are completely different documents in terms of US and Canada, because our CV എന്നുള്ളത് ശരിക്കും academic purposes നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, academics related job roles, and a resume is used purely for industry level or office based job applications. Okay, so idana generally oru global perspective ennu parayunnu. So if you're applying for a particular company, or you're applying for a job role outside India, you can look at this guidance and apply accordingly. Chela companies, they specifically would tell you that they would require your resume or a CV. But so far ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെയുള്ള applicants and they just tell you that just upload your CV or resume. So based on the requirement of the company, use that whatever document they prefer. Okay, അവർ resume ചോദിക്കുമ്പോൾ CV അയച്ചു കൊടുക്കരുത്, resume ചോദിക്കുമ്പോൾ resume തന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കുക, and vice versa. All right, okay, so moving on. Now we will come to resume. Okay, how would you build a resume? So I have taken the liberty of taking a document. So ഞാൻ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരുപാട് CVs. So I was a hiring manager before I became a global trainer. അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് CVs റിവ്യൂ ചെയ്തു, ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനകത്ത് ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് കണ്ട ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണിത്. Okay, and I'm pretty sure some of you would recognize where this template is from. Okay, so this is a good template, and that's why I have chosen to kind of display this one for you guys. So ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്. So this is how exactly a resume would look like. So as you can see, this is pretty short, very very concise. Okay, so ഇതിനകത്ത് you can put in your name first. Okay, you don't have to put like ഞാൻ ഒരുപാട് പേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് curriculum vitae resume എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. It's not required. So your name should be the highlights, and if you've already had ipo ningalku endekilum oru job role okke undairunnu in the future, when you're applying for a different job and all, you can definitely put in your title if you're already employed. And if you're not, you don't have to put anything. You can directly move to your objective or your skill set. Okay, there are many layouts and requirements. Pala tarathilulla documents avarude layout undu. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നത്, we put our objective here unless you are using a template from some website. Okay, പേര്, then comes your contact details, and then comes your objective. അതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് യുവർ നെയിം ആൻഡ് യുവർ സ്കിൽ സെറ്റ്. ഇഫ് യു ആർ ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്, യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇൻ there, or put it in there. And if you're not experienced, if you're a fresher, as all of you guys are, you can put in your basic skill set there. You're experienced in a particular technology or a particular process or a particular software, and if you have had any really good certifications, you can put in all that information, basically showing the recruiter that you are the perfect fit for the job, and and you have what it takes to fit into that particular job. Okay, then comes your your contact details. This can come over here as well. So it is just that minor differences in the layout based on whichever template that you use. When you are an experienced person,
your work experience comes first. But when you are a fresher, it's your education that comes first. Okay, always remember this flow. And this learning comes from my experience as well as my interactions with a lot of recruiters. So I had a friend, പുള്ളിക്കാരി ടൈംസ് ജോബ്സിൽ റിക്രൂട്ടർ ആണ്. സോ എന്നോട് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഞാൻ ഒരു സി വി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്യൂമേ കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്ന എന്താണ്? എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആദ്യം കാണേണ്ടത് ആ ആളുടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, അത് എന്റെ ജോബ് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Then comes their educational qualification. പക്ഷേ ഒരു ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ just give me your academic qualification and what all you have learned and what all skill sets you have. So ഇപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണല്ലോ. So based on your experience and where you stand, tweak your the I would say the sequence of items that you want to put in your CV. Okay. ഇതിനകത്ത് തന്നെ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് എഴുതരുത്. ഡോണ്ട് റൈറ്റ് എസ്സേസ് ഇൻ യുവർ റെസ്യൂമെ. കീപ് ഇറ്റ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ടു ദ പോയിന്റ്. വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if one of you are forgive me if I get the the titles wrong, or the name of the process or a software wrong. For example, you are really experienced in Linux, and God knows if they still use, I don't know, I'm not an expert in software. If you're a really experienced person in Linux, education wise anengi, highlight that. Education adana ningal degrees ittittu skill set inathu clearly mention, ആ ജോബിന് പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ സ്കിൽ സെറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബിക്കോസ് റിക്രൂട്ടർ വെൻ ദേ സീ എ സി വി, അതായത് ഒരു ജോബ് പോർട്ടൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അയക്കുകയാണെങ്കിലും, ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദേ ഡു ഇസ് they will search for their keywords. Linux അറിയാവുന്ന ഒരാളെയാണ് അവർ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ they will type in Linux and they will search for it in your CV. If they don't see it, reject. Don't ever think that the recruiters will take all the time to go through your CV in detail. Our first page, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ കീവേഡ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ they will reject it. Okay, how much ever wonderfully you have written your CV, or how much experience you have it in your CV, unless you customize it and put in the right words in there, it won't pass through the initial screening itself. Okay, ഞാനത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എത്ര വലിയ കമ്പനിയാണെങ്കിലും എത്ര ചെറിയ കമ്പനിയാണെങ്കിലും they don't have the time. Okay, 1000 ആളുകളെ കിട്ടും. സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്സ് എക്സ്പീരിയൻസിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് മാച്ചസ് വിത്ത് ദ ജോബ് റോൾ. ഓക്കെ. So as I already mentioned, if you're a fresher, just flip the sequence, put your education first, and then comes your if you have volunteer experience. This is not really done in India, but there are students that have done volunteer work, NGOs into kodeke literacy programs, angane endelum social activities ningal cheyidittundeങ്കിൽ please do include that. That kind of gives the idea to the recruiter that okay, beyond that they have a service mentality, and it's not just your job. They would like to know a little more about your personality, right? കാരണം അവരുടെ കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ജോബ് മാത്രമല്ല, ഹൗ വുഡ് യു വർക്ക് ഇൻ എ ടീം. ഓക്കെ, ദേ വാണ്ട് ടു നോ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ യു ആർ. സോ അതുകൊണ്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി volunteer experience or something, please do add that. But again, don't write essays, just one or two line, like just like this, just information, just അത്രയും കൊടുക്കുക. Then comes, if you're a fresher, if you have done any projects or on the job trainings, എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ highlight it. Don't just highlight with color, just really mention what exactly you have done. When you're writing, please never use all caps. So നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് written communication, when you're using all caps, it's like you're screaming at the other person. നിങ്ങൾ ലിറ്ററലി ആളുടെ അടുത്ത് സ്ക്രീം ചെയ്യാണ്, I have done this project. It's like you're literally screaming at the person who is reading your document. Don't do that. Okay, I'm saying this, it might sound really silly,
കാരണം recently also I was screening one CV and I saw that ഈ കുട്ടി എല്ലാം proper ആയിട്ട് sentence case use ചെയ്തിട്ടില്ല. So I told her, just fix your font, and the CV I got in return, everything was in all caps. Okay, ella sentence including her objective also was in all caps. Never do that. Proper ആയിട്ട് അത് എഴുതി, and make sure അത് മാത്രം highlight ചെയ്ത്, if you want to put like a particular software and all, you can put it in all caps, but when you're writing a full sentence, make sure you use sentence case. Okay, so അതാണ് നിങ്ങളുടെ academics or work experience on one section. Okay, അടുത്ത sectionൽ you can go into the details of maybe your other skill set, or certain personal aspects, skill set. ഇതിനകത്ത് you can really highlight, you can take elements from here, and you can also add a few items that you really want to showcase. Okay, for example, നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്, and it's an IT company, and they want people who are really really experienced in SaaS. Okay, but it is a team. Okay, ഒരു ടീമിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്, and imagine you have done some training in leadership, or നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, have you heard about Six Sigma? അങ്ങനത്തെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, really improving the efficiency, or അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can include. അതിന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഏത് ജോബ് റോളിലാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ആ പെർട്ടിക്കുലർ skill set, here you can see HTML, SEO and SEM, WordPress, all that. അത് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് അടുത്തത് വരുന്നത് something that you think would really be helpful for the company, when you're working in a team, or your leadership skills or anything that you can really substantiate with evidence. അത് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്കിൽസിനകത്ത്. Then comes certifications. Add whatever is relevant. Okay, certification job related anangi, it can come here as well. Okay, or if there is something beyond that, but you think it is really really it would still help your job application, you can add it here. Okay, then comes languages. Okay, so your proficiency in language, and you can always highlight whether it's your mother tongue, and your level of proficiency in that particular language. For example, I'm proficient in Tamil. Okay, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം, കുറച്ചൊക്കെ വായിക്കാൻ അറിയാം, I can't write it. Okay, so you need to mention the level of proficiency in that particular language. Okay, so adum highlight ചെയ്യണം. To all this, your educational experience, your volunteer experience, if any, your education, and everything that would really showcase your suitability to the job. You can add your other interests. It may be work related, or it could be some of your hobbies, but considering it being a resume, you don't have to do, you don't have to put anything that is really really personal, like watching movies or listening to music and all. Keep that for CV. Okay, but other interests like team management or mentoring or leadership, all that information that would really benefit the role as well as the team that you would be a part of, add that. Again, അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്ട്സ് ചെറുതായിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള, ജോബിനെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന certain പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്ട്സ് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. Okay, so this is how a resume should look like. Keep it simple, very very less amount of text, and really highlight keywords. നിങ്ങളുടെ റിക്രൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കീവേഡ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ജോബ്. അത് ശരിക്കും കാണിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ്സ് an example of a marketing professional, and she has really showcased എവിടെയൊക്കെ എക്സാക്ട്ലി പുള്ളിക്കാരി ആ മാർക്കറ്റിംഗ് ജോബ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Alright, okay, so that's kind of like a layout of a resume. Now coming into the contents of നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ലേഔട്ടോ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. Now really looking into each and every content in a particular resume. First of all, full name. Please write your full name, and
Try to avoid all caps, put it in sentence case, but make sure you put in your full name, because ന്റെ company തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, some people would have really long names, right? Sometimes it's really hard to pronounce certain people's name, but ensure you put in your full name. ഓക്കെ, കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ നിങ്ങളുടെ IDസിനകത്തുള്ള ആ പേരെന്താണോ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ CV-യിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. കാരണം നെയിമിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില സമയത്ത് CVs can get mixed up just because people receive a ton of resumes or CVs. Your job title if employed, as I already mentioned, if you already had a job, this is for later on in the future. Contact information, please ensure you put the right number, whatever is reachable. നിങ്ങളുടെ എപ്പോഴും റെസ്യൂമെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ensure that the current information is shared. നമ്പേഴ്സിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്സ് വരാൻ പാടില്ല. ഇമെയിൽ ID ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ക്യാപ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ be very careful when you're putting your contact information. Accuracy is of prime importance. Okay. Resume summary or objective. So as you saw in the previous resume, you need to just write a summary or objective. So Hashim adu korchude kayumbothenu endana objective, how to write that, adellam paranju tharum. So it is always good to put a tiny little summary of either, if you're experienced, you can put a summary of the job that you have had, or if you can put an objective on what exactly are you looking at when you're applying for that particular job, or what exactly you're trying to gain from that particular job role. Adu objective nathu idamunnathana. Work experience undengil, okay, put it very clearly. Education, but again, as I mentioned, because you guys are fresher, your education should come first. Relevant skills, hard and soft skills. Hard skills means technology, processes, whatever you have learned. Soft skills, leadership and eye for detail, or team player, anganulla soft skills, presentation skills, all that information comes under soft skills. So you can definitely mention, because your hard skills and the soft skills that you have would really help in your job role. So relevant either matra, you don't have to put like I'm excellent at singing, or I'm wonderful at dancing. Don't put all that information, but whatever is relevant for your job role. Languages and proficiency, as I mentioned, ella language contents in the parayna, it might look as a repetition of what I just mentioned, but make sure you include all these things in your resume. Idellam valare important aayittu avashyammulla karyangalana. Relevant certifications and interests, if any, already ningalkundu. Pinne adupole thanne, if you're interested in if you have a specific interest in a particular item, for example project management ഉണ്ട്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു particular technology interest ഉണ്ട്, and you are making some effort in learning that particular technology or a process, include that in your resume. That really shows where you are headed career wise. നിങ്ങളുടെ ഒരു recruiter ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേനും, okay, this person is really interested in learning this particular technology. Okay, that could be a growth prospect for you in that particular company, right? നിങ്ങളൊരു ജോബിന് ചേർന്നെന്ന് കരുതി എല്ലാ കാലവും അത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാറില്ല. You need to grow in that job, right? So നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയിലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ കരിയർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്താണെന്ന് റിക്രൂട്ടറിന് മനസ്സിലായാൽ, that would really help your manager in that company to help you grow in that level. Okay, so it's not how it doesn't hurt when you put that this is where I exactly want to go and I want to grow with the company. Always include that whenever you're talking to people and whenever you're updating your resume and all. Always make sure നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ല, കമ്പനിയുടെയും ടീമിന്റെയും ഡെവലപ്മെന്റും കൂടാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഒന്ന് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ, that would really really impress your recruiter as well as the hiring manager. Okay, coming to the points to consider, നമ്മൾ contents കൊണ്ട് focus points എന്തായിരിക്കണം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഇതായിരിക്കണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. bare minimum ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. Okay, relevant education degree and all, relevant work experience, contact information, relevant skills and your level of mastery. For example, നിങ്ങൾ SAS-നകത്ത് if you're an expert, put that expert level capabilities in usage of SAS. Okay, like that you can definitely really highlight what you want to mention.
Go light on the text. I can't stress this enough. You don't have to write essays in your CV or resume. Nobody's going to read it, because resume is supposed to be really light and a very concise document. So just go light on the text, and really highlight those keywords. Then use keywords in the job description, whatever I just mentioned. Accomplishments. Add matrices. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, or if you have accomplished something, for example, you have done a project, okay? ആ പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന I have done a project on improving the efficiency of this particular technology, and this is my project. Instead, can you quantify that efficiency, that improvement of efficiency? നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് quantify ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? What was the increase in efficiency? 50%, 75%, or is it 100%, or whatever is in the middle? നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളൊരു കാര്യം എന്താ പറയുക, അതിന്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓർ ഒരു പ്രോസസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർലി ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേക്കകത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ the best, because as you know, companies look at numbers or matrices വഴിയാണ് companies അവരുടെ progress and efficiency എല്ലാം calculate ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം, അങ്ങനല്ല, നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്യുന്നല്ലേ, അങ്ങനല്ല. എല്ലാ കമ്പനികളിലും numbers matter. So if you can showcase, it's not mandatory, but if you can really showcase those numbers that you have achieved, trust me, that would be really, really helpful for a recruiter as well as a hiring manager. Okay? Right. Any questions? We can take, one or two questions. Quick burning questions before I move to curriculum vitae. Is it clear? Come on, guys. നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂസും ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ആളുകളാണ്. Speak up, please. And don't worry. Hello? I'm so sorry, your voice is breaking. Yes, ma'am, it's clear. Okay, cool. Thank you. All right. Now, going into curriculum vitae, okay? So again, another example taken from the same website, because most of the people love that website. So now you can see that difference between a resume and a CV. Okay, resume as a fresher, I would expect, ഞാൻ hiring manager ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു resume ഒരു fresher expect ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it's going to be just one page. But when it comes to a CV, you can go a little further. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 to 3 pages. But as you, in the longer run, if you want to add more and more information, because you clearly have done a lot of things, do not hesitate. Your CV should really showcase what you have done so far in your life, academically as well as professionally. Okay? ഇതിനകത്ത് you can go a little, you can have some fun in your CV. You can add more information. Okay? So, ഇതിന്റെ layout എന്ന് കാണുമ്പോൾ again, ഈ template എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's not set in stone that you have to follow the same template. There are hundreds of templates available. You can develop your own template. And ഞാനൊരു hiring manager ആണ്, അതുകൊണ്ട് I would love to see people developing their own template. Put that uniqueness, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Do not copy paste from places. Okay? നമ്മൾ hiring managers ആണ്, HR, എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ they can clearly identify you have copy pasted it from somewhere. Okay? And I have seen that a lot, trust me. Okay? Even experience alla enne njan manage ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ were like 10 plus years experience ഉള്ള കുട്ടികളാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. They still make the same mistake. Just copy paste. Put in a little bit of effort when you're building your CV or resume. It's your document. നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ റിക്രൂട്ടറിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന documents ആണ് CV as well as resume. Build it on your own, make it your own, make it super unique. Okay, it should stand out from the gazillion CVs or resumes the recruiters receive on a daily basis. Okay, here
layout kind of similar to the resume. നിങ്ങളുടെ contact details, you don't have to put in your address here. നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇടണം, ഈ സൈഡിൽ ഇടണം നിർബന്ധമില്ല. ബട്ട് ഗിവ് യുവർ മെയിൽ ഐ ഡി, your phone number. And sometimes ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ്, if you have a LinkedIn ID. LinkedIn, as you know, is a professional network, not your Facebook information. Do not put, Facebook or Twitter account. Please don't put all those things there, but just put, if you have a LinkedIn account, just put in there. Or, any other professional network ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ you can add. Because നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ, because there is a lot of social media, ആ ഒരു കൾച്ചറിലോട്ട് നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. A lot of globalization, social media വളരെ important ആണ്. Some recruiters might look at your social media account. Some of you might be already aware of this, but know that എല്ലാവരും ചെയ്യില്ല. എല്ലാ റിക്രൂട്ടേഴ്സും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ പോകണമെന്നില്ല. പക്ഷേ there are വളരെ ടെക് സാവി ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ്, ഈവൻ ടെക് സാവി ആയിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ they will go into your social media account. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, എന്റെ മാനേജർ പോയിട്ടുണ്ട്. whenever we were screening people, ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ഇരുന്ന് we look at their social media. How is their social media behavior? Okay, freak out ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ just tone it a bit down when you're applying for a job and all, because you don't want your recruiter to faint when they see your pictures and your activities online. Okay, so just keep it simple, and if you want, you can add your social media account here, but trust me, they will find you in whatever social media platform you're on. Okay, research interest. So either usually, because this is an academic, as I mentioned, CVs are generally used for academic positions and all, and that's why it looks like this. But when you're applying for a job, you can put in your skill set here. Example, C++ certified ആണെങ്കിൽ, SAS certified ആണെങ്കിൽ, microbiology or biotechnology or in HPLC നിങ്ങൾ experienced ആണെങ്കിൽ, any of the what do you call that, there are a lot of HPLC and നിങ്ങൾ gel run ചെയ്യത്തില്ലേ, അത് chromatographic technology techniques, all these information can be included here, or it can be brought down after, just after your education. Okay, ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ ഒരു CV ആണ്. നിങ്ങൾ ഫ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നീഡ്സ് ടു കം. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് ഇവിടെ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഫ്ലോ നമ്മൾ എന്തായാലും കാണിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് all that stuff. Even your projects. Okay, it should come after your education. Again, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും work experience ഉണ്ട്, because I can expect some of you having some on the job training. It is possible അല്ലേ ആർക്കെങ്കിലും സമ്മറിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ if you have done some on the job training and all, please include that, because as you already know, industrial there is a little bit of preference to people who already have expertise in a particular technology or a process. So if you can really showcase that, put it in there. Okay, so എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. And then so here they have highlighted the specific skill set required for that particular role, and here general skills. It's all right if you can combine these two together, and first start with your specific job specific skill set, and from there move on to your general skill set. Okay, adana into flow. Then you can put in your languages, all that additional information. Okay, now we will go into the contents. Okay, endarikkanam our flow. Contact information, of course, I can't stress this enough. People still make mistakes. Okay, contact information other, we may not require your address, but the basic information to contact you, your email ID, your phone number. Okay, then comes your academic history, because you're a fresher. Professional experience, ഞാൻ അത് start ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, if you have. Qualification and skills, hard and soft skills. As I already mentioned, your process related or technology or your education based, skills or qualification, and your soft skills, presentation skills, public speaking, your written skills, all that can come under your soft skills.
Awards and honors. Now you will see the difference from resume. Resume le nammal awards and honors, all those things we did not add, right? Any relevant appreciations that you received, എന്തെങ്കിലും awards കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് that really showcases your skill set. For example, you have mentioned that and leadership skills are awesome. Okay, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് that you led a team, or something that really showcases that okay, this person really has leadership ability, അങ്ങനെയുള്ള relevant ആയിട്ടുള്ള awards and honors can be included here. Publications, okay, if എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ project based ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും research publication എന്തെങ്കിലും ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ please do add that. Then comes professional associations. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ IT പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ ഒരു അസോസിയേഷനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. എനി social communities, like social media communities ഉണ്ടല്ലോ പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ, or they have all these committees and groups where you get an association membership and you are really part of that particular professional group. Please add that information. Grants and fellowships, if you have been awarded a grant or you have a research fellowship or anything, add that. Licenses or certificates, again important ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ട്, I'm not sure if there are any people who have done this, pharmacy graduates അവർക്കൊരു ലൈസൻസ് കിട്ടാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ലൈസൻസസ്, ഇഫ് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിനോ എന്തിനെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ലൈസൻസിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ certification, if you are a certified programmer, or if you have a certification in HPLC or any of the techniques, microbiology or biotechnology law, എന്ത് ഡിസിപ്ലിൻ ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, please add that. Volunteer work, it's up to you if you want to add that. Personal information, ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഓപ്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, I have seen people entering their marital status, passport information, and a lot of information that are not really required. ഇവിടെയാണ് പഴയ ബയോഡേറ്റ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Biodata are really, really old, I would say CV-യുടെയും റെസ്യൂമേയുടെയും ഒരു പ്രീഡെസസർ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ബയോഡേറ്റ. പണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് ഇൻഫർമേഷനും അവരുടെ marital സ്റ്റാറ്റസും അവരുടെ ഫുൾ ഇത് what you call address, all that information അവർ ആഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. It's not required. Your passport, you don't have to share it unless the recruiter specifically asks for it. Ningada marital status, nobody, they don't want it unless again they are looking for people who are unmarried, then you can add it there. Ningal aa jobinathu nokka, job description ad nokka, if that information is really required for your application, then add that. Otherwise you don't have to give too much of your personal information in your CV. Hobbies and interests, you can add, it adds a little personality to your CV. നിങ്ങളുടെ ഹോബീസും ഇൻട്രസ്റ്റും ഒരുപാട് വലിച്ചു വാരി എഴുതരുത്. just mention, like if you like football, or you like music or anything that would give an idea about your personality, you can add, because it's a CV, you can add a little bit of that personality into that particular document. All right then. Now, again, highlighting the important aspects in a CV. Again, contact information, detail academic history in reverse chronological order. Start with your latest degree. CV ല് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. your latest education, your degree or your post graduation, whichever. Add that. Record your professional experience. We have already covered that. Include relevant skills and qualification, awards and recognition, publication and presentation, professional association and affiliation. ഇത് പിന്നെയും നാം repeated ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരേണ്ടതാണ്. Okay, make sure you add, if you have that credentials, that set of credentials, please do add that. Okay, it just adds to your CV. Okay.
a lot of things that we have observed. ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് CVസും റെസ്യൂമേസും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് again, it might sound as a little bit of repetition, but trust me, even seasoned ആയിട്ടുള്ള professionals, they still make these mistakes. Your suitability for the job. So, your CV or your resume should really highlight the suitability for the job. So, needs of the job, understand ചെയ്തിട്ട് adapt it accordingly. Avoid usage of selfies and dull pictures. അത് Hashim in detail അത് handle ചെയ്യും. If you are putting your picture in your CV, just please be very careful. A CV without a picture is just fine in certain countries. So, a bad picture versus no picture, I would go for no picture. And a CV should reflect your skills and not how well you designed it. We have seen, a lot of CVs, or a plain ആയിട്ടുള്ള CV. Okay, I can just show you my CV to show that difference. Okay, I'm just gonna share my CV with you guys. Okay, this is my personal CV. I hope you guys can see it. Okay, so my name, my mobile number, my email ID, my objective. ഇത് ഒരു traditional model CV ആണ്. Okay, no big colors or shapes and all. Very simple. Because I'm an experienced person, you would see a lot of information in there. Don't panic. Okay, you don't have to write that much. Okay, I've been in the industry for 13 years, so that's why it's long. Okay, but really you can see the flow of that information. Achievements, languages known, personal details, that's it. Okay, so ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ CV ആണ്. But you must have seen, ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ കാണിച്ചതിനകത്ത് കുറച്ച് കളേഴ്സ്, സംടൈംസ് മെയിലിൽ ഒരു ബാനർ വരുന്ന പോലെ ചില കളേഴ്സ്. That's a newer creative model of CVs. You have both choices. Either you can go with a traditional model CV like this, or you can add some colors and all, not too much that it's gonna freak the recruiter out. It should not be like eye pinching colors, ഭയങ്കര bright ആയിട്ടുള്ള colors, ഒരുപാട് shapes, triangles, circles, everything in geometry. We don't want all that. Okay, പക്ഷേ ഇച്ചിരി colors, ചില paneling and all കുറച്ച് add ചെയ്താൽ, that is a creative CV. It should be chosen based on the job you're applying for. Okay, or a traditional CV is like a desktop job that you're applying for, or an analytical or a computer specific അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു traditional CV should be fine. But when you're applying for a company which is specialized in graphic designing, web designing, very creative ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമെങ്കിൽ, you can get a little creative with your CV. Again, do not add too much color, too much, a lot of, shapes and, bhayangara bright colors, just to showcase, how creative you are. We are not expecting a flower carpet. നമ്മൾ പൂക്കള മത്സരമല്ല expect ചെയ്യുന്നത്. Keep it simple, and colors and panels you see in it is just to show the information separately. അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം. Okay, so make sure when you're designing your CV, keep it simple. First page itself should showcase your skill set. ഒരു CV കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ഫോർ ദ റിക്രൂട്ടർ. അതുകൊണ്ട് വെൻ യു ആർ കീപ്പിംഗ് യുവർ പിക്ചർ ആൻഡ് ഓൾ, ഡോണ്ട് ടേക്ക് ടു മച്ച് സ്പേസ്. നിങ്ങൾ ഷേപ്സ് എല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ഫസ്റ്റ് പേജിനകത്തോ സെക്കൻഡ് പേജിനകത്തോ ഈ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഒരുപാട് ഷേപ്സും എല്ലാം കൊടുത്താൽ സ്പേസ് എടുക്കരുത്. മേക്ക് ഷുവർ യു ഹാവ് ഇനഫ് സ്പേസ് ഫോർ ടെക്സ്റ്റ്. Keep it clean, എന്തെങ്കിലും ഫോണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അലൈൻമെന്റ്, എവറിഥിങ്, ജസ്റ്റ് കീപ് ഇറ്റ് വെരി ക്ലീൻ ആൻഡ് proper. First person statement. When you're writing a CV, when you're writing about, for example, a project that you have done, don't write, I have done a project on, this particular thing. Don't write that. First person statement you say it. Completed project on, with the title, this particular thing on, this particular time. ഒരു എന്താ പറയുക, അങ്ങനത്തെ ഫ്രേസസ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരിക്കലും ഒരു ഫുൾ സെന്റൻസിൽ ഐ ഹാവ് ഡൺ ദിസ്, ഐ ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ്, വി ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ്, ഡോണ്ട് ഡു, ഡോണ്ട്
include such statements in your CV, but rather use phrases like completed this one, or and the project title, and when you can just mention what was the period of your project, and what you have done and what you have learned from that. Okay, so അതുകൊണ്ട് first person statement remove ചെയ്യുക. Be a brand, your uniqueness, if you have done any innovation, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, your leadership skills, team spirit, diversity, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് in your CV, because every company is looking at people who can work in a team, who can work in a very diverse environment, people from different cultures, people from different family backgrounds, people from different countries. So you should be able to work well in a team that is diverse enough, and you should be able to work as a team member, also exhibiting leadership qualities. Don't boss around people, but be a true leader. Okay, നമ്മൾ ആ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലേറ്റർ ഓൺ സെഷൻസിലെല്ലാം നമ്മളത് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ബട്ട് റിയലി ഷോക്കേസ് വാട്ട് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഡു. No drama, just facts. Okay, don't write like, oh, people have given me amazing appreciations and all. Don't write like that. But if you have received an appreciation, you can just mention appreciation award received for whatever. Okay, and it should be relevant to the job that you're applying for. Okay, do not write too much stuff, not too much drama just to impress the recruiter. State facts. Nobody has time for drama. അത് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിലല്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എത്ര ക്ലിയർ ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യം. ഓക്കെ, all right. Now, we are going to move into the general aspects of a CV and resume. Other Hashim will take care of it. So if you have any further questions on resume and CV, please post that in the chat, and we can take care of it. All right. So thank you for your attentive listening. So now, passing the ball to Hashim. Thank you, Neetu. Neetu has gone through in depth. എനിക്ക് പറയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യം നീതു പറഞ്ഞു തരും. ഞാനെന്താ പറയണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. Let's move on. ഒരു ബ്രേക്ക് വേണോ? Bio breaks, anyone? Okay, let's move on. Yeah. Cover letter. Yeah. Okay. Cover letter. നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കവർ ലെറ്റർ. എന്താണ് കവർ ലെറ്റർ എന്നുള്ള സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത്? കവർ ലെറ്റർ is a one-page document that you submit as part of your job application. ഇത് സിവിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂമിയുടെയോ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അയക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. അതില് എന്തെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, എന്തെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. Just a briefly summarize professional background. സിവിയിലും റെസ്യൂമയിലും പറയുന്നത് പോലെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ലെറ്ററിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കവർ ലെറ്റർ ബേസിക്കലി ഒരു കമ്പനി മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി കമ്പനി വുഡ് ആസ്ക് ഫോർ കവർ ലെറ്റർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ കവർ ലെറ്റർ അയച്ചാൽ മതി. അവര് കവർ ലെറ്റർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂമിൽ ഇൻഡെപ്ത് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് വേണ്ട സാധനം, കമ്പനിക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് ആ സാധനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്നാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. അതാണ് കവർ ലെറ്റർ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് കവർ ലെറ്റർ ഒരു നോവലോ കവിതയോ ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു 250 to 400 വേർഡ്സ് മതി. ഒരു 1 പേജിൽ നിൽക്കണം, 3 പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതണം. വളരെ നീറ്റായിട്ട് എഴുതുന്ന സംഭവമാണ്. എ സപ്ലിമെന്റ് ടു റെസ്യൂമേ ഓർ നോട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. റെസ്യൂമയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും നമുക്ക് അവരുടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വരരുത്, റെപ്പിറ്റീഷൻ വരരുത്. അപ്പോൾ ബി കെയർഫുൾ. കവർ ലെറ്റർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കമ്പനി നമ്മൾ കവർ ലെറ്റർ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ സിവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂമയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവം കവർ ലെറ്ററിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. സോ ബി കെയർഫുൾ. ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ടു ദ പൊസിഷൻ. ഇതില് കവർ ലെറ്റർ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു കവർ ലെറ്റർ അയക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അവർ ഓൾറെഡി ആ കമ്പനിയുടെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ JD അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ജോബ് എന്താണെന്നും ആ ജോബിന് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണെന്നും കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെയാണ് അവർ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ള എല്ലാ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കവർ ലെറ്ററിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നോക്കുന്ന ജോബിന് നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വേണം. അത് കമ്പനിയെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക വേണം. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കവർ ലെറ്ററിന്റെ ഉദ്ദേശം. പിന്നെ കസ്റ്റമൈസ് കവർ ലെറ്റർ ടു ദി ജോബ്. ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾക്ക് CV റെസ്യൂമൊക്കെ സെയിം തന്നെ പല കമ്പനികൾക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും. ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം, ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ മതി. പക്ഷെ കവർ ലെറ്റർ അങ്ങനെയല്ല, എൻ്റയർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓരോ കവർ ലെറ്ററും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ PRAക്ക് അയക്കുന്ന കവർ ലെറ്റർ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻഫോസിസിന് അയക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കമ്പനിക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പനീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കവർ ലെറ്റർ എന്തായാലും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും ആ സെയിം കവർ ലെറ്ററിന് എല്ലാവർക്കും അയക്കരുത്. കണ്ടന്റ്സ് സെയിം ആയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അതിൽ ട്വീക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, കോണ്ടന്റ്സ്. കവർ ലെറ്ററിൽ എന്തെല്ലാം കോണ്ടന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. ഹെഡർ. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ. അതിനെക്കുറിച്ച് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി കൂടുതൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കവർ ലെറ്ററിന്റെ ടോപ്പിൽ വരേണ്ടത്. പിന്നെ ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ ഹയറിംഗ് മാനേജർ. നമ്മൾ ആർക്കാണോ ലെറ്റർ അയക്കുന്നത് അവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, അവരെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒരു ടു ഹൂം സോ എവർ ഇറ്റ് മേ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലെ ആവരുത് കവർ ലെറ്റർ. എന്നാൽ ഒരു പക്ക പ്രൊഫഷണൽ ഒരു ലെറ്ററും അല്ല. ഇത് രണ്ടിനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് കവർ ലെറ്റർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആർക്കാണോ നമ്മൾ ഈ കവർ ലെറ്റർ അയക്കുന്നത് ആ ഹയറിംഗ് മാനേജർ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. I would like to add something here. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഹയറിംഗ് മാനേജർ ആരാന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ദി മാനേജർ ഓഫ് സെയിൽസ്. ഓക്കെ, സെയിൽസ് മാനേജറിനാണ് നിങ്ങൾ അയക്കുന്നത്, അതാണ് ഹയറിംഗ് മാനേജർ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ HR-നാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ ടു ദി HR മാനേജർ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇത് ആർക്കാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അയക്കുന്നത് അറിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് യൂസ് ടു ദ ഹയറിംഗ് മാനേജർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ മെൻഷൻ, അതർവൈസ് just go with the hiring manager. Okay. പിന്നെ വരുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് പാരഗ്രാഫ് ആണ്. കവർ ലെറ്ററിൽ ആദ്യം വരുന്നു, നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു, ഹയറിംഗ് മാനേജറിനെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ഐ ഹാവ് അച്ചീവ് ത്രൂ ദി CS എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഓട്ടത്തിന് ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ലോങ് ജമ്പിൽ ഇത്രയും ഹൈ ചാടിയിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും അല്ല എഴുതേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്യൂമെ അയക്കുന്ന ആ ജോബിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം പോയിന്റ്സ് ആണ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള അച്ചീവ്മെന്റ് വേണം നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മളുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദി സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ടു ദി ജോബ്, അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ജോബിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്നാണ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് കമ്പനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ജോബിന് ഞാൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ റെസ്യൂം അയക്കുന്നതിന്, കവർ ലെറ്റർ അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കോഴ്സസിനും പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ മിക്കവാറും അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എൻ്റെ അകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന കമ്പനിയിൽ ഇത്ര പ്രാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്ത് ഇത്ര രീതിയിലുള്ള ഒരു സെയിൽസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാർഗറ്റ് എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ അച്ചീവ്മെന്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ജോബിന് നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിന്റെ മെയിൻ ഇന്റൻഷൻ. ആൻഡ് തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ആർ ഗുഡ് മാച്ച് ഫോർ ദ കമ്പനി, ബി സ്പെസിഫിക്. അതായത് ഈ കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ വരുത്തി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് തേർഡ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ
അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീനെ കുറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക. പ്ലസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ജോബ് ഏതാണോ അതിനെ കുറിച്ചും ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയരുത്. എല്ലാ കമ്പനീനെ കുറിച്ചും വളരെ വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ്, എനിക്കറിയാം ഇത് ഇത്ര ടേൺ ഓവർ ഉള്ള കമ്പനിയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളല്ലാതെ അവിടെ ഈ ഹയറിംഗ് മാനേജറിനെ പിടിച്ച് കുലുക്കാൻ പറ്റുന്ന കീവേഡ്സ്, നേരത്തെ നീതു പറഞ്ഞ പോലെ കീവേഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ആ JD-യിൽ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കീവേഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവരുടെ സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് എഴുതാനായിട്ട്. ആ കമ്പനി എന്താണെന്നും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടണം, എനിക്ക് ആ ജോലി തരണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ജോലി ആവശ്യമുണ്ട്, ഐ ആം ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള കാര്യം കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ തേർഡ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങോട്ട് പറയാന്നുള്ളതാണ്. ആ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കമ്പനിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് എഴുതേണ്ടത്. റിക്വസ്റ്റ് ആക്ഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് റിക്വസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് ഇന്റർവ്യൂഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ എടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ. റിക്വസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിനെ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. അതൊരു പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ പറയില്ല, ഒരു പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് വളരെ ഓൾഡ് യൂസേജ് ആണ്. പ്ലീസ് ഡു ദ നീഡ്ഫുൾ, അതുപോലത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ്. ദെൻ ഫോർമൽ ക്ലോസിംഗ് എന്താണ് നമ്മളുടെ യു സിൻസിയർലി താങ്കിങ് യു, ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടി അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഒരു കവറിംഗ് ലെറ്ററിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി. മൂവ് ഓൺ. സോ I will give you example of the cover letter. ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഏകദേശം ഒരു കവർ ലെറ്റർ വേണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും കാണാലോ അല്ലെ? നമ്മുടെ പേരെഴുതുക, ഇൻഫർമേഷൻ, ഇമെയിൽ ID, ഫോൺ നമ്പർ, അഡ്രസ്. ഇത് നിർബന്ധമില്ല, എഴുതുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ഡേറ്റ് അവിടെ തന്നെ വരണം നിർബന്ധമില്ല, ഏറ്റവും താഴെ ഇട്ടാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ഇട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല. ദെൻ ഹയറിംഗ് മാനേജർ എന്താണോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആളുടെ പേര് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേര് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഗ്നേഷൻ വെച്ചിട്ടോ നമ്മൾക്ക് അവരെ അഡ്രസ് ചെയ്യാം. ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പോഷറും, നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ്, നമ്മൾ ഇന്നൊരാളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ വേണം. പിന്നെ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് ആ കമ്പനി എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹയറിംഗ് മാനേജർ എന്താണോ നോക്കുന്നത്, ആ പെർട്ടിക്കുലർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് വരുത്തുന്ന കോണ്ടൻസ് ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ വേണ്ടത്. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന്, അതായത് മിക്കവാറും കമ്പനീസ് കവറിംഗ് ലെറ്റർ ചോദിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇൻഡെപ്ത് CV-യിലോ റെസ്യൂമേയിലോ പോകാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കവർ ലെറ്റർ വായിച്ചാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആള്, ഇപ്പോൾ ആസ് എ മാനേജർ ഞാൻ കവർ ലെറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണോ, ഓക്കെ ഇന്ന ആള് ഞാൻ നോക്കുന്ന പൊസിഷൻ റെഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് വരേണ്ടത്. നമ്മളുടെ അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്സും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ എഴുതണം. സ്കിൽസും എബിലിറ്റീസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരണം. അത് നമുക്ക് എണ്ണി പറയണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഈവൻ നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഹൈലി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുള്ളറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കാണിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് വരേണ്ടത് കമ്പനിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും എന്തുകൊണ്ട് കമ്പനി നമ്മളെ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ കമ്പനി എന്തുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തേർഡ് പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്നത്. തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് അങ്ങനെ എഴുതുക. ലാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ, അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലീസ് ടു ദ നീഡ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കോൾ ടു ആക്ഷൻ ചെയ്യുക. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ,
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിളിച്ചോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ കോൾ ബാക്ക് ടു യു, റീച്ച് ബാക്ക് ടു യു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കോണ്ടന്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ക്ലോസിംഗ്, സിൻസിയർലി, യുവർ നെയിം. ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവർ ലെറ്ററിന്റെ എക്സാമ്പിൾ. സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കവർ ലെറ്ററിന്റെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, ഇത് നമ്മൾ ജനറലി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, ഡസ് യുവർ കവർ ലെറ്റർ ഹെഡിങ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ എസെൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കുക. ഫുൾ നെയിം, നമ്മളുടെ പേരെന്തായാലും വെക്കണം. പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ, പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ പ്രത്യേകം എഴുതാൻ കാരണം മിക്കവാറും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇമെയിൽ ഐ ഡി വളരെ ഫണ്ണി ആയിരിക്കും. utp@gmail.com അല്ലെങ്കിൽ taglife@gmail.com എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും മേ ബി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അത് കളയണ്ട, വെച്ചോളൂ. പക്ഷേ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കുക. വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ബ്ലഡി hell@gmail.com അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത്. കാരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സി യു നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആള് ആ ഒരു നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫോൺ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോൺ നമ്പർ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ വിളിച്ചാൽ എപ്പോൾ കിട്ടുന്ന, നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും കിട്ടുന്ന ഫോൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത്. ഡേറ്റ് വെക്കണം. റെലവൻറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈൽസ്, നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ ലിങ്ക്ഡിൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈൽസ് കൊടുക്കാം. ഈവൻ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൊടുക്കാം, പക്ഷെ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിരിക്കരുത്. ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ, അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം, ഓപ്ഷണൽ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, ഡു യു അഗ്രി ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ, ഹയറിംഗ് മാനേജർ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കേണ്ടതാണ്. ഡസ് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് ഗ്രാബ് ദ റീഡേഴ്സ് അറ്റൻഷൻ, അതായത് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഹയറിംഗ് മാനേജറിനെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ പാത്തുള്ള സാധനം, കീവേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ, അതായത് നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് 2-3 അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എഴുതുക, നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതുക, അതെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പ്രത്യേകം നോക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത്, ഡു സക്സസ്ഫുള്ളി കൺവേ ദാറ്റ് യു ആർ റൈറ്റ് പ്രോ ഫോർ ദാറ്റ് ജോബ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ജോബിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ കോർ റിക്വയർമെന്റ്സ്, കമ്പനിയുടെ കോർ റിക്വയർമെന്റ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പെർട്ടീസ് എല്ലാം കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ, സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ എക്സ്പെർട്ടീസ് എല്ലാം കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം നോക്കുക. പിന്നെ അടുത്തത്, ഡു യു കൺവിൻസ് ഹയറിംഗ് മാനേജർ ദാറ്റ് യു ആർ പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ദ കമ്പനി യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ടു, അതായത് തേർഡ് പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി, നമ്മൾ ആ കമ്പനി ജോലി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മുടെ പാഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്കുണ്ട്, കമ്പനിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, JD ഫുൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആ ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്പനിയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻ, കോൾ ടു ആക്ഷൻ ചെയ്യണം, ഫോർമൽ ക്ലോഷേഴ്സ്, യു സിൻസിയർലി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കവർ ലെറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് കവർ ലെറ്ററിന്റെ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. ഏകദേശം കവർ ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. എല്ലാ കമ്പനീസും ഇത് ചുമർക്ക് മാത്രം ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അയക്കുക. കവർ ലെറ്റർ അയച്ചു മാത്രം അയക്കരുത്, കൂടെ CV-യും റെസ്യൂമേ അയക്കാൻ മറക്കരുത്. കാരണം ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് സാധനങ്ങളാണ്. സോ ഒരു ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ CV-യിൽ റെസ്യൂമേയിൽ നേരത്തെ നീറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ അതാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എങ്ങനെ എഴുതണം, എന്തായിരിക്കണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുന്നത്. ബ്രീഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് യുവർ കരിയർ ആസ്പിറേഷൻസ്, സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഫോർ ജോബ് ആൻഡ് റോൾ ആൻഡ് ദ കമ്പനി, അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് എൻ്റെ കരിയർ
14, 16 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ that will be really good. പേരൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ബിഗ്ഗർ സൈസ് size കൊണ്ടുപോയിക്കാം, but just don't go overboard with it. Next. Vectors. Vectors, sorry. Okay. Vectors നമുക്ക് അധികം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സിവിയിലേക്ക് ഇൻഡെപ്ത് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഹോബീസ് എല്ലാം എഴുതും. ഇപ്പോൾ സൈക്ലിംഗ് ഒക്കെയാണ് ഹോബി എങ്കിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന ഒരു പടം ഒരു വെക്ടർ ഇടുക. അതല്ല വേറെ സ്വിമ്മിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിമ്മിങ്ങിന്റെ വെക്ടർ ഇടുക. ഓരോന്നിനും ഓരോ വെക്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെ വെക്ടറുകൾ മാക്സിമം കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോണിന്റെ ഒരു വെക്ടർ കൊടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോണിന്റെ ഒരു വെക്ടർ കൊടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഒരു GPS-ന്റെ വെക്ടർ കൊടുക്കാം, അതെല്ലാം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ബട്ട് ഇൻഡെപ്ത് പോകും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹോബീസിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട്സിലേക്കും നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വെക്ടേഴ്സോ സ്മൈലീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പിക്ചേഴ്സ്, ചെറിയൊരു പിക്ചർ അതൊന്നും ഇടാതിരിക്കുക. അത് സീരിയൽ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇതുപോലെ നെറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാതിരിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ എന്താണോ അതുപോലെ ട്വീക്ക് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പഠിക്കുക. നമ്മളുടെ ഓൺ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുക. വെറുതെ ഇത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെക്ക് ചെയ്ത ഒരു 4 പേരുടെ CV ഒരേ രീതിയിൽ, അവരുടെ പേരും അഡ്രസ്സും മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രൊജക്ട്സുകളും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു മാന്യതയിൽ ചെയ്യുക. And if നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതാൻ അറിയില്ല, seek help. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാം. നന്നായിട്ട് എഴുതുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ഇറ്റ്. നമ്മൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ യൂണിക് ആയിരിക്കും. യു കാൻ ഹാവ് എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓഫ് യുവർസെൽഫ്, റൈറ്റ്? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം എഴുതാൻ പറ്റുമോ അത് എഴുതുക. ആൻഡ് സീക്ക് ഹെൽപ്പ് വെനെവർ യു നീഡ്. സോ ടീച്ചേഴ്സ് അതെ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി യു ക്യാൻ റീച്ച് ഔട്ട്, റൈറ്റ്? ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ എംപ്റ്റി പേജസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്താൽ അത് ഫുൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതനുസരിച്ച്, ഇപ്പോൾ വേർഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു എക്സ്ട്രാ പേജ് വരും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എക്സ്ട്രാ പേജസ്, ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ പേജസ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം നോക്കുക. ഓൾ ക്യാപ്സ്, നേരത്തെ നീത് പറഞ്ഞ പോലെ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാം ഓൾ ക്യാപ്സിൽ ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അത് എല്ലാം ക്യാപ്സിൽ എഴുതി അത് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാതിരിക്കുക. എല്ലാം ക്യാപ്സിൽ, അങ്ങനെ ഫുൾ ക്യാപ്സിൽ മാത്രം എഴുതുന്ന ഒരു രീതി CV-യിൽ പറ്റില്ല. വേറൊരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ്, ഫോണ്ടിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഡോണ്ട് മേക്ക് യുവർ CV വെരി കളർഫുൾ, ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡോക്യുമെന്റ് ആൻഡ് യു വാണ്ട് ഷോക്കേസ് യുവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അപ്പൊ ആ കളർ ആൻഡ് ഷേപ്സിൽ വരുന്ന ഫോണ്ട് കളേഴ്സും എസ്പെഷ്യലി റെഡ് റിയലി ഞങ്ങള് കമ്പനിയിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലോ റെഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ആംഗ്രി. അഗൈൻ നിങ്ങൾ വളരെ ആങ്കേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളറാണ് റെഡ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് നോ പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റപ്പ്. സോ ക്യാപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കളർ ഓഫ് ഫോണ്ടിന് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ടെക്സ്റ്റിന് കളർ കൊടുക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ഇൻകറക്ട്ലി സെഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി. നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്യൂമേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഒരു സാധനം മാത്രം എഴുതുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മറ്റേ സെക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ആ സെക്ഷനിൽ അത് മാത്രം എഴുതുക. നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതുക, പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിയറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം എഴുതുക. മിക്സ് ചെയ്ത് വരരുത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്ത് നമ്മുടെ ഹോബീസ് കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്ട്സും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തു, അങ്ങനെ വരരുത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു സൈഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വേറെ സൈഡിൽ. ഇൻകറക്റ്റ്ലി സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യരുത്, കറക്റ്റായിട്ട് സെഗ്രിഗേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് യു കനോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ്, നമുക്ക്
പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇടരുത് അതിൻ്റെ അകത്ത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ചെകഞ്ഞ് ചേർന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂയർ ഉണ്ടാവും. ആ ഭയങ്കര റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയായിരിക്കും, അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയായിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത, നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ അതേക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇടുക. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത, നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇടരുത്. പിന്നെ അതുപോലെ ആസ് എ ഫ്രഷർ നമ്മുടെ CV മാക്സിമം 2 pages ആക്കുക, അത്രയും നല്ലത്. കാരണം ടൺസ് ഓഫ് CVs ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ CVകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു കമ്പനിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം കൺസൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് CV ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് 2 പേജ്, അതിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. പിന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ CV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്തായാലും അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ കാണിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും വലിയ CV വന്നത്. ഇപ്പൊ ആസ് എ ഫ്രഷർ നമ്മൾ 2 പേജ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ CV വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. കോൺടാക്ട് നമ്പർ, ഇമെയിൽ എല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കണം. ഇമെയിൽ നമ്മൾ എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇമെയിൽ ആയിരിക്കണം, വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആവരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇമെയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ചുള്ള ഇമെയിൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു ചിരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പേരൊന്നും കൊടുക്കരുത്. പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ കോളേജിലുള്ള സമയത്ത് അന്നെല്ലാം ഹാൻഡ് റിട്ടൺ പോസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് CV എല്ലാം നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു, ബൈ ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു. അന്നെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈവൻ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം എല്ലാത്തിലും വേണം എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അന്നൊരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് എടുക്കുന്ന സാറ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, പുള്ളിക്കൊരു CV കിട്ടി. അതിന്റെ എൻവലപ്പില് സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചരിവുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റാമ്പ് ചെറുതായിട്ട് ചെരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പുള്ളി ഹയറിംഗ് മാനേജർ ആ CV എടുത്ത് നേരെ വേസ്റ്റ് ബിന്നിലേക്ക് ഇട്ടു. പുള്ളി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പോലും നോക്കിയില്ലാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളതും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ CV കാണണം. വളരെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അവർ നോക്കുകയില്ല. കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് CV-കളും കുട്ടികളാണ് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്നും മുമ്പിട്ട് നിൽക്കണം, എപ്പാർട്ടായിട്ട് നിൽക്കണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് ക്ലംസി ആണെങ്കിൽ പോലും CV-യിൽ അത് കാണിക്കരുത്. CV-യിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കണം. കാരണം നേരത്തെ ഫർസാന മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് എന്നൊരു കമ്പനി ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ CV-യിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ എന്താണെന്നും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്നും നമ്മൾക്ക് എന്തെല്ലാം കഴിവുകളുണ്ട്, നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്നുള്ളതും നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു കമ്പനി അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ CV അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂമിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒട്ടും കുറച്ച് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആണെന്നറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കാം. ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കോണ്ടന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മെയിൻലി ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഏത് സമയത്ത് ഓഡിബിൾ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈവൻ അവർക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കി വായിക്കാനെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയത്. അപ്പോ CV ഒട്ടും വില കുറച്ച് കാണരുത്. അതിന് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചെറുതല്ല. സോ കഴിഞ്ഞു Q&A. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. Thank you so much, Neetu ma'am and Hisham sir, for such an amazing session. We really can't thank you enough for the session. Really, it was just great and was really helpful. I mean, the sessions were really informative and instructive, so we really hope to hear from both of you again. Absolutely. Okay, so thank you. So we've got a question in the chat box. May I ask? Yeah, absolutely. Go ahead. Well, the question is from Kirtana K, and she asks, should I stay away from exhibiting my political views on my social media wall? Absolutely. Yeah, because see, when you're studying, you would have a lot of, of course, everybody has their opinion and everybody has the right to express their opinion. But whenever you're applying for a job and if you have a recruiter who really nitpicks,
they will go through your social media account. I know recruiters who would do that, and as I mentioned, I and my manager, we used to snoop around a little bit whenever we get an application that clearly shows how you are or how you conduct yourself in a community or a social media platform. Sometimes the opinions that you express might be hurtful, and that kind of shows you as a person. Are you considerate of others feelings, or are you just about okay, it's my opinion and let me go ahead and express myself, it's me, I love myself. Yes, you should love yourself, but your opinions should not hurt people. And a recruiter or a hiring manager will evaluate that you as a person and how would you function in a team. Your, I would say, bluntness and your harsh expressions of your political views and all may not be considered good in a professional setup. We always avoid sensitive discussions, political discussions, and there are a lot of things like gender equality and all. You should be able to work in a diverse environment. Toleration is important. You should, it's not just about being tolerant, but it's how how able you are to work in a diverse environment where people will have tons of opinions and all. So are you really harsh and are you really opinionated and all? That's going to be a problem for you. Try to keep it simple. And if you've had a lot of political opinions and all, yeah, we have done that. Try to hide them. We never want you to hide your individuality and all. But if you see that that is really offensive, or that is quite distasteful, try to remove that from your social media account. And trust me, recruiters are a very closely knit community. Bad things spread fast like wildfire. Okay, if it is a good thing, it takes time to kind of spread around. But if it is a bad thing, trust me, people will know. Okay, I hope that answered your question. Thank you, ma'am. Thank you so much. We've got another question from Shajin P, and he asks, "Hi, sir. Is it a proper way to send the CV more than 2 times to a company?" Okay. Okay. Is it a proper way to send the CV more than 2 times in a company? I think it's okay, right? It's fine But as long as there is a substantial update to your CV. Okay. One thing, if there are multiple, you're applying for a different job role, and the recruiter wants you to send it again. The second, the other scenario would be when your CV has had a substantial addition or a big change, and you really want to update your CV and send in the updated CV. That's another option. Okay, but don't send the same CV in like during in a period of like 1 week or something. Generally, some companies, my previous company Novartis, they never used to rescreen a person who was already rejected in the past 6 months. Okay, so there are company specific requirement, but as long as you have a newer CV with a lot of new information, go ahead, no problem. Thank you, ma'am. So that was the 2 questions we've got in the chat box. So Right. I think thank you so much for the session. So a feedback form is given in the chat box. So participants, please take your time and do fill it. So now we are moving on to the vote of thanks. And now let me invite Rasina from Department of Electronics to propose a vote of thanks. Am I audible? Yes, you are. Yes, Rasina, you are. Good afternoon to all virtual listeners. Today, we all are blessed with a webinar on how to build your resume organized by Placement Cell and Career Guidance Cell. Troubled by doubt, cannot focus on course to victory. It is very important to clear doubt that by this webinar, we erased all the doubt about building our CV and resume. So we should definitely give our thanks to all organizers of this webinar. First of all, I thank Dr. Hashim Muhamed, Principal of Mes College Marampally, for granting permission for such a fruitful webinar.
His presidential address at beginning was also worthy. Next, I thank Mr. Hashim P. Muhammad P. Hashim, founder and chief coach of NUR Skills, and Ms. Needu Krishna, co-founder and chief coach of NUR Skills, for sharing your valuable knowledge about building our resume. Each quoted will definitely helpful for each and every person present here. Nextly, I thank Dr. Farsana S. Hussain, Coordinator Placement Cell, Ms. Ninu Joseph, Joint Coordinator Career Guidance Cell, and Dr. Joint Coordinator Placement Cell for your worthy words addressed to audience. I also thank Selva for hosting this talk. Last but not the least, I thank all teachers, non-teaching staffs, and students who spend their valuable time with us. May I end this word of thanks with the famous quote of Abraham Lincoln: "The best way to predict the future is to create it." Thank you and have a wonderful day. Thank you, everyone. It's been a pleasure talking Thank to all of you. you. Thank you so much, Rasina. So we are winding up our program right now. Thank you, everyone, for joining us. And special thanks to Hisham sir and Needu ma'am for sharing your valuable information with us. Thank you for the amazing session once again. So once again, thank you, everyone, and hoping for all of your continued support for the future endeavors too. Thank you. Have a great day. Thank you, guys. Stay safe. Enjoy. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.